put the next title, chapter number 7, shear stresses in beams. Shear stresses in beams. Okay. Now, what is meant by the shear stresses? So once again, I want to make one statement, whatever I have made for the chapter number 6. That is, chapter number 6 and chapter number 7. Both chapters are just extension of the chapter number 5. So chapter number 5 is related to our SFD and BMD. And in the chapter number 5, we have calculated the shear force and bending moment at each and every point. बघा आपण SFD आणि BMD जर आपल्याला ड्रॉ करायचे असेल तर आपल्या बीमवर जे काही ओरिजिनल पॉइंट आहेत म्हणजे पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, so whatever the number of points are mentioned on the beam, so to the each and every point we are calculating the shear force value and we are calculating the bending moment value. But in chapter number 5, that is in SFD and BMD, we have not calculated the bending stress value, we have not calculated the shear stress value. Only shear force value at point A, shear force value at point B, shear force value at point C. So like that we have done the calculation. Similarly, bending moment at point A, bending moment at point B. So like that we have done the BM calculation, and that SF calculation and BM calculation we have represented in the form of one diagram, and that diagrams are called as the SFD and BMD. Okay, and from that SFD and BMD we have understood that where shear force is 0, where shear force is maximum, where bending moment is 0, and where bending moment is maximum. But whenever we have to go for the designing of the beam, ज्यावेळेस आपल्याला beam structure हे डिझाइन करायचं असतं त्या ठिकाणी आपण फक्त shear force and bending moment value calculate करू शकत नाही, किंवा on the basis of shear force and on the basis of BM calculation we cannot design the beam structure. So further we have to calculate remaining two values, and that two values are bending stresses in the beam and the shear stresses in the beam. And bending stresses, how it is to be calculated, that we have discussed in the chapter number 6. That's why in addition to the bending stress calculation we have to calculate the shear stresses in the beam also. So please keep in mind, ज्यावेळेस तुम्हाला बीम स्ट्रक्चर डिझाइन करायला लागतं त्यावेळी तुम्ही फक्त shear force and bending moment value काढू शकत नाही. We can calculate, but that shear force value and bending moment value is not sufficient to design the beam structure. So further we have to go and we have to calculate the bending stress also, and we have to calculate the shear stress also. मग bending stress calculate करण्यासाठी आपल्याला महत्वाचा इम्पॉर्टंट रोल कुठला पॅरामीटर प्ले करतोय तर बेंडिंग मोमेंट. जर तुम्हाला बेंडिंग मोमेंट जर दिलेला नसेल, जर बीम मध्ये बेंडिंग मोमेंट जर डेव्हलप झालेला नसेल तर वी कॅनॉट कॅल्क्युलेट द बेंडिंग स्ट्रेसेस, बिकॉज बेंडिंग मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द shear stress. त्यामुळे तुम्ही बेंडिंग मोमेंटचा जर फॉर्म्युला बघितला, once again, m upon I is equal to sigma upon y. This m is directly proportional to the sigma. त्यामुळे m जर तुमचा वाढला तर तुमचा सिग्मा पण काय होणार आहे, वाढणार आहे. जर तुमचा m कमी झाला तर तुमचा सिग्मा पण काय होणार आहे, वाढणार. Therefore, in the bending stress calculation chapter or in the bending stresses of the beams, this m plays very important role. And how to calculate that m, that we have discussed as per the 4 standard cases. बरोबर आहे. सिम्पली सपोर्टेड अँड कॅन्टिलिव्हर बीम मध्ये जर पॉइंट लोड असेल आणि यूडील असेल तर ह्या एम चे 4 फॉर्म्युले आहेत, दॅट वी हॅव डिस्कस्ड इन द चॅप्टर नंबर 6. नाउ इन द शियर स्ट्रेस, how to calculate the shear stress? So for the calculation of the shear stress, the value of shear force, that is capital F, or sometimes it is also indicated by capital S. Shear force is either indicated by capital F or it is indicated by the capital S. So for the calculation of shear stress, the shear force plays very important role. So shear force काढायचा कसा,
So that we have discussed in the chapter number 5. जे आपण reaction calculate केलेला आहे. Reaction calculate केलेला आहे. Reaction we are calculating at the support point. ज्या ज्या ठिकाणी तुमचा बीम सपोर्ट केलेला असतो त्या ठिकाणी आपण reaction calculate करतो. म्हणजे reaction RA and reaction RB. So we are calculating that RA. We are calculating that RA, for example, 50 kilonewton. We are calculating the value of RB is equal to 30 kilonewton. We are doing this calculation means we are calculating shear force at point A and at point B. बरोबर आहे. फक्त आपण त्याला shear force म्हणण्याच्या ऐवजी आपण त्याला काय नाव दिले तर reactions. मग SF कॅल्क्युलेशन मध्ये आपण बघितलं आहे SF at point A without load, SF at point B with load, SF at point C with load. So we are calculating the shear force value means at that particular point how much amount of shear force is developed. मग त्या पॉइंटचा जर आपल्याला shear force माहित असेल, त्या पॉइंटचा जर आपल्याला क्रॉस सेक्शनल एरिया जर माहित असेल तर त्या पॉइंटला किती shear stress होतोय that also we have to calculate. And how to calculate it, that we have to discuss in the chapter number 7. So formula is totally different, procedure is totally different. Getting bending stress formula साठी आपण bending stress calculation साठी आपण हा formula वापरलाय. So we cannot use this particular formula for the shear stress calculation, but because here in this particular formula the effect of shear is not considered. दिसते का ह्या ठिकाणी तुम्हाला F value S value कुठे दिसते का ह्या फॉर्म्युला मध्ये? No, therefore this formula is not applicable for the shear stress calculation. So for the shear stress calculation separate formula is there that we are going to derive, and after the derivation that formula we are going to use for the shear stress calculation. But as compared to the bending stress, that much effect is not considered of the shear stress in the design of the beam. जेवढा इफेक्ट आपण बेंडिंग स्ट्रेसचा कन्सिडर करतो बीम डिझाइन करताना तेवढा इफेक्ट आपण shear स्ट्रेसचा कन्सिडर करत नाही. जर आपण 70% इफेक्ट 70% इफेक्ट बेंडिंग स्ट्रेसचा कन्सिडर करत असेल तर राहिलेला 30% आपण कुठला कन्सिडर करणार आहे? shear. Getting so while designing of the beam structure, maximum focus is given on the bending moment calculation and the bending stress calculation. ज्यावेळेस तुम्हाला बीम स्ट्रक्चर डिझाइन करायचं असेल त्यावेळी मॅक्सिमम फोकस हा बेंडिंग वर दिला जातो ऍज कम्पेअर टू शियर. त्यामुळे ह्याचा अर्थ असा नाही की शियरचा इफेक्ट आपल्याला टोटल झिरो कन्सिडर करायचा. सम इफेक्ट वी हॅव टू कन्सिडर, बट द इफेक्ट ऑफ शियर इज लेस दॅन द इफेक्ट ऑफ बेंडिंग. Someone's mic is on. Getting? We have to consider the effect of bending. We have to consider the effect of shear also. But in that, the maximum focus will be given on the bending concept. So that's why, while designing of the beam structure, the bending stress calculation is very, very important as compared to the shear stresses in the beam. So what is the content of this particular chapter? So this is the content. So what it represents? Concept of the shear stress in the beams. जसं आपण बेंडिंग स्ट्रेसचे कन्सेप्ट डिफाइन केले तसं आपल्याला शियर स्ट्रेसेसचे पण कन्सेप्ट काय करायचे डिफाइन करायचे. शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम. This is very important. Through this particular diagram, we can easily understood that where shear stress is zero and where shear stress is maximum. जसं आपण बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम पासून आपण डिफाइन करत होतो की bending stress is always maximum at the top side of the beam and the bottom side of the beam, and at the neutral axis bending stress is equal to 0. Thus, by using this particular shear stress distribution diagram, we can easily define that where shear stress is maximum and where shear stress is 0. Then expression for the shear stresses in the beams. So we have to derive the derivation. जसं आपण m upon I is equal to sigma upon y is equal to E upon R हा फॉर्म्युला डिफाइन केला तसं shear stress calculate करण्यासाठी we have to derive one small derivation, and from that derivation you will get the shear stress formula, and that formula we have to use for your further calculation. Then maximum and average shear stress we have discussed just now. Through this particular shear stress distribution diagram we can easily define that where shear stress is maximum, where shear stress is average, and where it is equal to 0. Then
Determine the shear stress for the common user sections like rectangle, I and T section. ज्या सेक्शन साठी आपण बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट केला मग तो सिमेट्रिकल आय सेक्शन असेल, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल आय सेक्शन असेल किंवा टी सेक्शन असेल, त्याच सेक्शन साठी आता आपल्याला कुठला स्ट्रेस फाइंड आउट करायचा तर shear stress फाइंड आउट करायचा. सो देयर इज नो चेंज इन द सेक्शन्स. shear stress फाइंड आउट करायचं म्हणजे त्यासाठी आपल्याला सर्क्युलर सेक्शन घ्यायचा नाही किंवा त्याच्यासाठी फक्त टी सेक्शनच घ्यायचा नाही किंवा त्याच्यासाठी फक्त आय सेक्शनच घ्यायचा नाही. तर ज्या सेक्शन मध्ये आपण बेंडिंग स्ट्रेसेस फाइंड आउट केले त्याच सेक्शन मध्ये आता आपल्याला कुठल्या स्ट्रेसेस फाइंड आउट करायचे shear stress. So the concept of shear and the concept of bending are exactly opposite. So that we have to understood through this particular chapter. Okay. So this is the content which we have to cover in this particular chapter. So now in the introduction, so once again what I will do, I will draw some figures just for understanding. I will draw the simply supported beam and this simply supported beam subjected to the point load W. So this is point A, this is point B, this is point C. One more beam I will draw, cantilever. It is subjected to the UDL, that is point A, point B. Its magnitude is W, kilonewton per meter. Okay. So length of beam, this will be the L, and this is the length of beam. Again, it is capital L. Okay, so these are the two beams, that is simply support and the cantilever. So what we have to understand this particular figure, same figures I have drawn for the chapter number 6 also. ह्याच दोन फिगर मी चॅप्टर नंबर 6 म्हणजे बेंडिंग स्ट्रेसचे कन्सेप्ट एक्सप्लेन करता पण ह्याच दोन फिगर मी तुम्हाला दाखवले होत्या. And same figure or same type of beams we have to consider for the shear stress in the beams, but how the concepts will be different, that we have to understood. So now here if you take the figure number 1, that is here the simply supported beam is there which is supported at point A and again it is supported at point B and it is subjected to the some amount of point load at this particular point C. Okay, so now here in the chapter number 5, that is in SFD and BMD, by using the reactions calculated, here we have calculated reaction RA, here we have calculated reaction RB. For example, this is 30 kilonewton and this is equal to 20 kilonewton and this point load is support, suppose it is equal to, so now this 30 plus 20 it becomes 50. Getting? कारण वर जाणाऱ्या फोर्सेसची बेरीज इज इक्वल टू खाली येणाऱ्या फोर्सेस जर तुमची मॅच होत असेल तर तुमचं स्ट्रक्चर बरोबर आहे म्हणायचं. फिटिंग. सो दिस 30 plus 20 50 इट इज मूव्हिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन आणि आदला पॉइंट लोड खाली चालला देअरफॉर इट इज इक्वल टू 50. सो दिस इज द लोडिंग डायग्राम. Okay, so now if you see this particular loading diagram, that is simply supported beam, here we have calculated the reaction at point A, it is equal to 30 kilonewton and reaction at point B, it is equal to 20 kilonewton. Okay, so we are calculating this particular reaction at point A and by using this particular reaction point, what I am doing, I am calculating SF at A by using condition without load. Getting? Then SF at point A with load. Then SF at C is equal to, again this is point load means again without load condition. Again SF at point C with load. Again SF at B without load. And last SF at point B with load. So here at each and every point we are calculating the shear force value. And if you check all these particular values, SF at point A it is coming equal to 0. Barabar, without load. And SF at point B without load it is also equal to 0. आणि आपण बघितलेलं आहे at start of your SF calculation and end of your SF calculation हे जर तुमचं 0 आलेलं असेल तर तुमची मिडल कॅल्क्युलेशन 100% काय असणार आहे, करेक्ट असणार आहे. सो the SF at point A and SF at point B with load and without load. So without load and with load it is coming equal to 0, but
SF at point B with load, SF at point C without load with load, SF at point B without load. ह्या ज्या काय व्हॅल्यू येणार आहेत, that values are not same. बरोबर आहे. ह्या मधल्या व्हॅल्यू तुमच्या काय असणार आहेत, सेम नसणार आहेत. मीन्स आय कॅन से दॅट युअर शियर फोर्स व्हॅल्यू इज व्हॅरिंग फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन. म्हणजे पॉइंट ए ला शियर फोर्स वेगळा आहे, पॉइंट सी ला शियर फोर्स वेगळा आहे, पॉइंट बी ला शियर फोर्स वेगळा आहे. सिमिलरली जसं ह्या बीम वर आपण लोड अप्लाय केला तर ह्या ठिकाणी बेंडिंग ऑफ द बीम इज टेकिंग प्लेस लाईक दिस. वेदर दिस बेंडिंग इज सेम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, आहे का सेम? At point A bending is equal to 0. At point B bending is equal to 0. At point C ला बेंडिंग मोमेंट काय मॅक्सिमम आहे. त्याच्या शेजारचा जर एखादा पॉइंट घेतला तर ह्या ठिकाणी बेंडिंग मोमेंटची व्हॅल्यू काय वेगळी आहे, इथं बेंडिंग मोमेंटची व्हॅल्यू काय वेगळी. दॅट मीन्स फ्रॉम पॉइंट A to B if your bending moment is vary from section to section, similarly from point A to B your shear force value is also vary from A section to A or from A to B. If your shear force is vary from this section to this section, then it is also important to calculate the shear stresses induced in the beam. जर शियर फोर्स तुमचा पॉइंट ए ला पण सेम असला असता, पॉइंट सी ला पण सेम असला तर पॉइंट बी ला पण सेम असला असता, तर तुम्हाला एकच शियर फोर्सची व्हॅल्यू वापरून आणि ह्या बीमचा क्रॉस सेक्शनल एरिया वापरून डायरेक्टली वी कॅन कॅल्क्युलेट शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू, दॅट इज टाउ इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. बरोबर, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. मग तुम्हाला फोर्स माहित आहे, ह्या बीमवर आपल्या झालेला फोर्स माहित आहे 50 किलोन्यूटन आणि ह्या बीमचा जर क्रॉस सेक्शनल एरिया माहित आहे काय, तर त्याचा बीम रेक्टँग्युलर सेक्शन मध्ये असेल तर बी इंटू डी करून तुम्ही तिचा एरिया काढू शकता आणि तुम्हाला आलेला स्ट्रेस इज इक्वल टू 30 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. दिस कंडिशन इज नॉट पॉसिबल इन द बीम. व्हाय इट इज नॉट पॉसिबल? We are unable to calculate or we are unable to use the shear stress formula. Shear stress is equal to force upon area. Why this formula is not applicable? Because force is not common on the beam. Or shear force value at point A it is different, shear force value at point C it is different, shear force value at point B it is also different. Therefore your shear force is also varies from section to section. Therefore we have to calculate the shear force value at point A separately, shear force value at point C separately, shear force value at point B separately. Means we are calculating the shear stress at point A, shear force, shear stress at point C and shear stress at point B separately. जसं आपण बेंडिंग स्ट्रेस वेगवेगळ्या सेक्शनला फाइंड आउट केलाय, म्हणजे आपण बघा बेंडिंग स्ट्रेस किती ठिकाणी आपण फाइंड आउट केला. बेंडिंग स्ट्रेस at top fiber, बेंडिंग स्ट्रेस at bottom fiber and बेंडिंग स्ट्रेस at the neutral axis. जर सेक्शन तुमचा सिमेट्रिकल असेल तर बेंडिंग स्ट्रेस टॉप फायबर मधला आणि बेंडिंग स्ट्रेस बॉटम फायबर मधला वेगवेगळा असेल का? सेक्शन जर सिमेट्रिकल असेल तर टॉप फायबर आणि बॉटम फायबर मधला बेंडिंग स्ट्रेस काय असणार आहे? सेम असणार आहे. बट इफ दॅट सेक्शन इज अनसिमेट्रिकल, म्हणजे आय सेक्शन हा अनसिमेट्रिकल असेल किंवा तुम्ही टी सेक्शन अनसिमेट्रिकल असेल, बेंडिंग स्ट्रेस टॉप फायबरला आणि बॉटम फायबरला सेम आहे का? नाही. वरच्या बाजूला 30 न्यूटन पर mm स्क्वेअर आला असेल तर खालच्या बाजूला 50 न्यूटन पर mm स्क्वेअर आला असेल. म्हणजे बेंडिंग स्ट्रेस इज ऑल्सो व्हॅरीज फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन. म्हणजे वरच्या बाजूला 30 आहे, खालच्या बाजूला 50 आहे आणि सेंटरला काय आहे? 0 आहे. Means from this bending stress distribution diagram we can say that bending stress is vary from section to section. Similarly I can say that your shear stress is also varies from section to section. That's why we have to calculate shear stress value at the top fiber, shear stress value at the bottom fiber and shear stress value at the neutral axis also. मग जसं सिम्पली सपोर्टेडला ह्या कंडिशन आहेत तसंच कॅन्टिलिव्हरला पण ह्याच कंडिशन आहेत. बघा
this cantilever beam is subjected to the UDL, the bending of the UDL or bending of the simply supported is taking like this. मग हे बेंडिंग आहे, हा कर्व म्हणजे काय सांगतोय, बेंडिंग ऑफ द बीम. मग ह्याचा जर तुम्ही अभ्यास केला, वेअर बेंडिंग इज टेकिंग प्लेस मॅक्सिमम फ्री एंड, बरोबर. कॅन्टिलिव्हर बीम मध्ये मॅक्सिमम बेंडिंग कुठे आले, फ्री एंडला आहे. आणि तिथं फिक्स्ड सपोर्टला काय आहे, इट इज इक्वल टू 0. मग ह्या ठिकाणी जर तुमचा बेंडिंग मोमेंट जर व्हॅरी होत असेल तर याच बीम मध्ये तुमचा शियर फोर्स पण काय होणार आहे, व्हॅरी होणार आहे. दॅट्स वाय वी नीड टू कॅल्क्युलेट द शियर स्ट्रेस व्हॅल्यू separately. Mug, how to that distribution? Now here the figures are in front of you. Baga, figure number 1 I section, figure number 2 T section. Okay, so what is this figure? Baga, ह्याच I section च्या समोर हा तुमचा न्यूट्रल ऍक्सिस आहे, तसंच T section च्या समोर तुमचा न्यूट्रल ऍक्सिस आहे. What is this particular figure A and figure B? What figure A and what figure B indicates? Which diagram? Bending moment. What is the figure A and what is the figure B? This is the stress distribution diagram, but which stress? Which? Bending. Lectures are सांगायचं. What is figure A and what is figure B? Bending stress distribution diagram. In chapter number 6, we have discussed it. Okay, and त्या फिगर नुसार आपल्याला समजतंय बेंडिंग स्ट्रेस इज मॅक्सिमम ऍट द टॉप फायबर. बघा, वरच्या बाजूला सिग्मा टी आहे, बरोबर, आणि खालच्या बाजूला सिग्मा सी. मीन्स बेंडिंग स्ट्रेस इज मॅक्सिमम ऍट द टॉप फायबर, बेंडिंग स्ट्रेस इज मॅक्सिमम ऍट द बॉटम फायबर, बट इट इज इक्वल टू 0 ऍट द न्यूट्रल ऍक्सिस. तर ह्या दोन्ही स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम आय सेक्शन आणि टी सेक्शन साठी आपण चॅप्टर नंबर 6 मध्ये डिस्कस केलेलं आहे. आणि बेंडिंग स्ट्रेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज व्हॅरीज लिनियरली और पॅराबोलिकली. लिनियरली. ही इन्क्लाइंड लाईन म्हणजे कसला कर्व आहे तुमचा, लिनियर. That we have discussed in the chapter number 6. Now we have to focus on the figure C and figure D. बघा, सेक्शन तोच आहे, त्याच सेक्शन साठी मी बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम काढलेले आहे, आणि त्याच सेक्शन साठी फिगर सी अँड फिगर डी इट विल इंडिकेट्स द विच डायग्राम, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम. ह्या डायग्रामला आपण काय म्हणतोय, शियर स्ट्रेस distribution diagram. And what you will understood from this particular all the figures. बघा काय डिफरन्स, एक बेसिक डिफरन्स आहे. बघा, in bending stress diagram, that is in figure A and in figure B, ज्या ठिकाणी बेंडिंग स्ट्रेस मॅक्सिमम आहे म्हणजे टॉप फायबर आणि बॉटम फायबर, त्याच ठिकाणी शियर स्ट्रेस काय आहे, 0. दिसते का फिगर मध्ये, ही व्हर्टिकल लाईन, आणि तुमचा या पॉइंट पासून तुमचा शियर स्ट्रेस स्टार्ट झालाय, तसंच बॉटम लाईनला या पॉइंट पासून तुमचा शियर स्ट्रेस स्टार्ट झाला. म्हणजे ज्या ठिकाणी बेंडिंग स्ट्रेस हा मॅक्सिमम असतो त्या ठिकाणी शियर स्ट्रेस काय असतो, 0. आणि ज्या ठिकाणी बेंडिंग स्ट्रेस 0 असतो त्या ठिकाणी शियर स्ट्रेस काय असतो, मॅक्सिमम. That we have to understood. जर या ठिकाणी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम मध्ये जरी तुमचा शियर स्ट्रेस टॉप फायबरला आणि बॉटम फायबरला मॅक्सिमम आला असता आणि सेंटरला जर शियर स्ट्रेस 0 आला असता, तर आपल्याला शियर स्ट्रेस कॅल्क्युलेट करण्याची गरज असली असती का, फिगर त्याच आल्या असत्या. सो देयर इज अ बेसिक डिफरन्स बिटवीन द बेंडिंग मोमेंट अँड द शियर फोर्स. मोमेंट हा न्यूटन एमएम मध्ये आहे आणि शियर फोर्स कशामध्ये असतो, फोर्स कशामध्ये असतो, किलो न्यूटन मध्ये असतो, न्यूटन मध्ये किंवा किलो न्यूटन मध्ये असतो. सो दिस इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन द बेंडिंग मोमेंट अँड द शियर फोर्स. That's why we have to calculate the shear stress separately and bending stresses separately. And these 4 figures are very very important. ज्या ठिकाणी बेंडिंग स्ट्रेस मॅक्सिमम त्या ठिकाणी शियर स्ट्रेस 0, आणि ज्या ठिकाणी बेंडिंग स्ट्रेस 0 त्या ठिकाणी शियर स्ट्रेस काय असतो, मॅक्सिमम असतो. मग हे कन्सेप्ट वेगवेगळे असल्यामुळेच आपल्याला बेंडिंग स्ट्रेस
सेपरेटली फाइंड आउट करायचा आहे आणि शियर स्ट्रेस सेपरेटली फाइंड आउट करायचा. मग कॅल्क्युलेट करताना जसं आपण काय केलं, while calculating bending stress we have calculated bending stress at the bottom fiber, we have calculated bending stress at top fiber and we have calculated bending stress at calculate केलं नाही पण न्यूट्रल ऍक्सिसला 0 आला. न्यूट्रल ऍक्सिसला आपण कुठलीच व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली नाही पण ऑटोमॅटिकली बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम मध्ये ऑटोमॅटिकली तुमचा बेंडिंग स्ट्रेस सेंटरला पॉइंट केला काय आलेला आहे 0 आलेला आहे. बट while calculating shear stress, see we have to calculate the shear stress in the top flange, we have to calculate the shear stress in bottom flange, we have to calculate the shear stress at the junction of top flange and bottom flange. ज्या ठिकाणी तुमची टॉप फ्लॅंज आणि वेब कनेक्ट केलेले आहेत त्या ठिकाणी पण तुमचा एक शियर स्ट्रेस काय होतो इंड्यूस होतो. दॅट व्हॅल्यू आय हॅव टू कॅल्क्युलेट. सिमिलरली आय हॅव टू कॅल्क्युलेट the shear stress at junction of bottom flange and wave, and one more value I have to calculate at the neutral axis. म्हणजे किती पॉइंटला आपल्याला shear stress व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. टॉप फ्लॅंज मध्ये 1, बॉटम फ्लॅंज मध्ये 2, जंक्शन ऑफ टॉप फ्लॅंज अँड वेब 3, जंक्शन ऑफ बॉटम फ्लॅंज अँड वेब 4, and shear stress at neutral axis. So total 5 values we have to calculate for the I section. मग T section मध्ये किती असते सांगा आता. Shear stress in the top flange, shear stress at the junction of top flange and web, and shear stress at neutral axis. ह्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करायची गरज आहे का. काय असणार आहे ती व्हॅल्यू समजलं का. म्हणजे इथं फ्लॅंज नाही म्हणजे तुमचा शियर स्ट्रेस काय झाला 0 झाला. जर ह्या ठिकाणी जर फ्लॅंज असली असती तर त्या ठिकाणी पण तुम्हाला शियर स्ट्रेस काय करावा लागला असता फाइंड आउट करायचा. गेटिंग. सो थ्रू दिस पर्टिक्युलर डायग्राम वी हॅव टू अंडरस्टँड. आणि तुम्हाला ह्या बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम मध्ये आणि ह्या शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम मध्ये पण तुम्हाला दिसतंय डिफरन्स की कुठं स्ट्रेसेस मॅक्सिमम आहेत आणि कुठं स्ट्रेसेस 0 आहेत. गेटिंग. सो यू जस्ट ड्रॉ दिस पर्टिक्युलर फिगर्स इन युअर नोटबुक. I section and T section. Write up the heading shear stress distribution diagram. Shear stress distribution diagrams for I section and T section. Shear stress distribution diagram for I section and T section. Shear stress distribution diagram for the I section and the T section. Draw the figures and draw the stress distribution diagram for the bending also and for the shear also. कारण तुम्हाला त्या कंपॅरिझन मध्ये लगेच लक्षात येते की ज्या ठिकाणी शियर स्ट्रेस 0 आहे त्या ठिकाणी बेंडिंग स्ट्रेस तुमचा मॅक्सिमम आहे. आय सेक्शनच्या समोर आणि टी सेक्शनच्या समोरच दोन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम ड्रॉ करा. Understanding of the stress distribution diagram is very important. आता बेंडिंग स्ट्रेसेस मध्ये जर तुमचा बेंडिंग स्ट्रेस हा लिनियरली म्हणजे इन्क्लाइन लाईन मुळे तुमचा आपण लिनियरली म्हणलंय तर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम मध्ये तो लिनियर आहे का. कुठला नेचर आहे ते पॅराबोलिक. तिथे कर्व आलाय बघा बघितलं का तुम्ही. ह्या ठिकाणी तुमची इन्क्लाइन लाईन आहे पण ही तुमची इन्क्लाइन लाईन आहे का. इट इज कर्व. तर ह्या कर्वला आपण काय म्हणतोय पॅराबोलिक. त्यामुळे these two words are very important for your MCQ. Bending stress will be varies linearly and the shear stress will be varies parabolically. In the shear stress calculation we have to calculate the shear stress value at maximum points. आपण बेंडिंग स्ट्रेस मध्ये फक्त आपण दोनच व्हॅल्यू काढलेत सिग्मा टी आणि सिग्मा सी आणि सेंटरला तर तुमचा बेंडिंग स्ट्रेस 0 झालेला आहे ऑटोमॅटिकली. बट इन द shear stress we have to calculate total 5 values for the I section
and 3 values for the T section. म्हणजे टॉप फ्लॅंज बॉटम फ्लॅंजला शियर स्ट्रेस वेगळा, जंक्शनला वेगळा आणि सेंटरला वेगळा. जंक्शन म्हणजे कनेक्टिंग पॉइंट, ज्या ठिकाणी तुमची वेब आणि फ्लॅंज कनेक्ट केलेले आहेत त्याला आपण जंक्शन पॉइंट म्हणतो. Okay, draw all these particular figures. It is very important for your understanding. Represent where sigma T is maximum, sigma C is maximum, and where sigma T, sigma C is 0. आणि त्याच्या पुढच्या फिगर मध्ये where tau is equal to 0, where tau is maximum. बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम मध्ये सिग्मा आपण किंवा बेंडिंग स्ट्रेसेस आपण सिग्माने इंडिकेट केलेले आहेत आणि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम मध्ये आपण शियर स्ट्रेसेस हे टाउ ने इंडिकेट केलेले आहेत. आणि ते कुठे मॅक्सिमम आहेत आणि कुठे 0 आहेत. That also you have to represent on the figure. Okay, so with this today we will stop here. In the next lecture we will take the derivation of the shear stress formula and then we will solve the numericals.